Karibu tena kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu wapenzi watazamaji. Hii leo siku ya Jumanne, tarehe ni 6, mwaka ni 2024, mwezi ni wa pili. Studioni jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Niko pelako sikio tuweze kusonga mbele kwa utaratibu. Kwenye mitandao ya kijamii aswa hapa nchini mambo yameweza kuchemuka kwenye mitandao ya kijamii aswa baada ya rais wa taifa la Rwanda Mr. Paul Kagame kuweza kutoa ujumbe ambao unaonekana kwamba ulikuwa unalengwa moja kwa moja kuja katika taifa la Kenya pamoja na yale mataifa ambayo yanachokonoa na pamoja kuweza kuingilia taifa la Rwanda. Mr. Paul Kagame, mtazamaji wangu, alikuwa na wanyoshea vidole wale maraisi pamoja na wananchi pamoja na viongozi wa mataifa kutoka nchi za nje ambao wanajaribu kuweza kupea viongozi wa Rwanda mwelekeo jinsi ambavyo wanapaswa kuweza kuongoza taifa lile. Cha kushangaza, Mr. Paul Kagame ameweza kuenda up to an extent kuweza kusema kwamba wananchi wa mataifa yale unapata kwamba wanateseka na viongozi hawajali, kitu ambacho kinatendeka katika taifa la Kenya. Mr. Paul Kagame aliweza kuzungumzia mambo na ufisadi ambapo unapata kwamba viongozi katika mataifa yale ambayo yana lecture Rwanda unapata kwamba wana practice what we call corruption, ufisadi. Na once mikono yao ama mifuko yao imeweza kujaa pesa za ufisadi, wameweza kujaza tumbo zao na vyakula, wameweza kujaza tumbo zao na pesa, wanasahau matatizo ambayo unapata kwamba wananchi wale ambao waliweza kuwapigia kura wanapitia. Mr. Paul Kagame anasema kwamba once wale viongozi wameweza kuingia mamlakani unapata kwamba wanasahau zile shida wananchi wanapitia, shida kama vile kuweza kutafuta karo. Maneno haya, mtazamaji wangu, yameweza kulinganishwa na hapa nchini jinsi ambavyo utawala wa Bwana RUTO uliweza kulecture taifa la Rwanda, wakiita Rwanda kwamba they are practicing what we call dictatorship. Ningekuomba mtazamaji wangu uweze kuchukua sekundi yako moja uweze kumsikiliza Mr. Paul Kagame, alafu nikuelezee mingi tena zaidi, nikufafanulie mingi tena zaidi kwenda mbele. Have your people, your own people, barely making ends meet, naked on the streets, no food, no nothing, and they are talking about, going to, you want to come and teach Rwanda what to do or change what is in Rwanda with what? For them, once the pocket is full, for them, the rest of the country, their own people can go to hell. That's what we see around. Instead of thinking of changing what is in Rwanda, why don't you change what is in your own country? First of all, that is not correct. Secondly, it is even impossible for you. Sasa hivi nadhani umeshapata taswira jinsi ambavyo Mheshimiwa Paul Kagame alikuwa anazungumza. Maneno haya, mtazamaji wangu, yameweza kulinganishwa na yale maneno ambayo yaliweza kutamkwa na waziri wa masuala ya uchukuzi transport Bwana Kipchumba Murkomen ambaye anahudumu katika utawala wa Bwana William RUTO. Kwa sababu hii kanda imekuwa ikisambazwa hapa nchini chini ya siku 3, haya mambo yameweza kulinganishwa kwenye mitandao ya kijamii na waziri wa masuala ya uchukuzi Bwana Kipchumba Murkomen. Mnamo mwezi wa Disemba mwaka uliopita, Bwana Kipchumba Murkomen alikuwa kwenye mahojiano na kituo cha Citizen TV ambapo wananchi waliweza kupiga simu na kuweza kuandika harafa wakimuuliza, je, mbona hutaki kuleta sheria za barabarani ambazo zitaweza kupunguza visa vya ajali barabarani, kwa sababu tunapoteza wapendwa wetu wengi tena zaidi kwenye barabara, mahala ambapo unakuta kwamba drivers wanaendesha magari vibaya. Badala ya Kipchumba Murkomen kuweza kujibu kama waziri, kuweza kujibu kama kiongozi wa taifa la Kenya, akaweza kuenda up to an extent kuweza kuchongoa taifa la Rwanda na kusema kwamba
hatuwezi tukaleta dictatorship katika taifa la Kenya jinsi ambavyo Rwanda jinsi ambavyo Rwanda inaongoza wananchi wake kutumia dictatorship, kwa sababu mwananchi mmoja aliweza kuandika SMS akisema kwamba Rwanda ni taifa kidogo, lakini Rwanda wanaongoza wananchi wake vizuri, barabarani usalama ni wa kutosha, barabarani madriver wanafuata rules. But Kipchumba Murkomen akasema eti kwamba Rwanda barabara ni safi, Rwanda ajali zimeweza kupungua kutokana na kwamba wanatumia kitu ambacho kinaitwa dictatorship, kitu ambacho kiliweza kusababisha uhusiano wa Kenya pamoja na Rwanda kuanza kudorora, kwa sababu unapata kwamba viongozi ambao wameweza kuchaguliwa mamlakani wanajaribu kulecture taifa la Rwanda jinsi ambavyo wanawaongoza wananchi wake. Rwanda is not like Kenya. You know, like the president said yesterday in the interview that he had with you, we must live with certain expectations as a country that comes with democracy. Rwanda is autocracy, and there whatever the president says is the law. Here in this country, if you make, the other day I announced that we wanted to retest the drivers because some of the drivers have no proper training, some of them have medical conditions that does not allow them to be on the roads. But what happened? You know, people caused chaos, went to court. So every decision you make in this country, you must go through first a proposal, then parliament, then public participation. Then after you go through the process, you go through the court, and that is our country. So what has happened, and the size of Rwanda, of course, is almost the size of, say, Kajiado County is even bigger. So you cannot compare the political situation in Rwanda and the size of the country with our country and our democracy. But we must maneuver through the process that we have. That's why we have to employ technology to deal with corruption and cartelism and, you know, all that kind of thing. But if we are a military state, you know that some countries execute people for even a small offense. We cannot do this in our country. We are different, and we must negotiate through the legal processes. Maneno haya ambayo imeweza kuyasikia ya Kipchumba Murkomen yaliweza kuleta joto kati ya taifa la Kenya pamoja na Rwanda. Na ujumbe huu ambao umeweza kutoka Rwanda wake Paul Kagame umeweza kulinganishwa na kulandanishwa na huu ujumbe ambao bwana Kipchumba Murkomen aliweza kuutoa akiwa anatoa mwelekeo jinsi ambavyo taifa la Rwanda wanafaa kuongoza wananchi wake. Maneno haya ya Mr. Kipchumba Murkomen yaliweza kufanya viongozi kutoka hapa nchini kuweza kusema kwamba hii ni njia moja ya kuweza kuua diplomasia, yani kuweza kuua ule urafiki wa Rwanda na Kenya, kitu ambacho kiliweza kusababisha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kuweza kujitokeza kwenye mitandao ya kijamii na kuomba msamaha kwa niaba ya Kenya, kwa sababu William Ruto hakuweza kujitokeza kuweza kuomba msamaha kwa haya mambo ambayo Kipchumba Murkomen aliweza kuyatamka, ama Kipchumba Murkomen yeye mwenyewe hakuweza kujitokeza na kuweza kuomba msamaha. Tunakumbuka kipindi hicho Mheshimiwa Odinga aliweza kujitokeza kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kusema kwamba yesterday we opened another war with Rwanda through a cabinet secretary using intemperate and undiplomatic language against this friendly neighboring member of the Eastern African community. Huyu ni Odinga aliweza kusema hivyo. To our Rwandese brothers and sisters, we apologize on the sins of a regime exhausted by power and corruption. The coarse language used against the great country and friendly people of Rwanda is almost unfortunate. Odinga aliweza kuzungumza huku akiwa na yajibu yale mambo ambayo Kipchumba Murkomen aliweza kuyazungumza. Anyway, kabla tujaweza kusonga mbele, wacha nikukaribisha hapa mtazamaji wangu kwenye kituo chako nambari 1 cha Kenyan Media. Chukua sekunde yako 1 2 3 kapiga subscription, like video, bonyeza kengele, alafu tuweze kusonga mbele. Karibu
tafadhali share kanda hii kuelekea kwa group 1, 2, 3. I think umeweza kusikia sasa, umeweza kupata taswira jinsi haya mambo yaliweza kuanza. Mambo haya yaweze kawa Mr. Paul Kagame alikuwa anazungumzia mataifa ambayo yanaingililia taifa la Rwanda, but Kenya ikiwa moja yao. Mtazamaji wangu, ujumbe huu wake Mr. Paul Kagame umeweza kuleta hisia mseto kutoka kwa Wakenya, aswa ikiwa inaonekana kwamba alikuwa anaangazia wale viongozi ambao waliweza kuchongoa taifa la Rwanda kutoka hapa nchini Kenya. Mtu kama huyu aliweza kusema hivi: Kenya needs Adolf Hitler before we get our own Lee. Truth is for Kenya to change. Kuna watu lazima watume kwa baba na si tafadhali. A lot of people have made illegal wealth through corruption and have created entitled cartels who continue to kill the economy. Hao lazima watumwe kwa baba. Unajua, Mr. Paul Kagame ameweza kuzungumzia mambo na corruption, na hiyo corruption nimeweza kuiona hapa nchini. Mahala ambapo nakuta kwamba, mtazamaji wangu, wananchi wanatozwa kitu ambacho kinaitwa tax. Ile tax haitumiki vizuri kuweza kufanya maendeleo. Ile tax inatumika, mtazamaji wangu, kuweza kuajiri watu kutoka kwa kabila moja. Ile tax inatumika, mtazamaji wangu, kuweza kusafiri katika rubaa za kimataifa. Like now, President William Samoei Ruto ameelekea upande wa Japan. Like now, Musalia Mudavadi yuko upande wa Japan. Unapata kwamba ile tax ambayo wananchi wanatolewa haitumiki vizuri. Hiyo ndio corruption, mpenzi mtazamaji. Like now, for example, angalia kama Embakasi, watu waliweza kufariki kutokana na what we call corruption. Kuna kampuni moja ambayo iliweza kufungua biashara yao ya gesi kule upande wa Embakasi, lakini serikali iliweza kukataa kutoa license mwaka uliopita kutokana na kwamba ile kampuni iko imejengwa mahala kuzuri, lakini through corruption license ikaweza kutolewa kwa mlango wa nyuma. So haya mambo ambayo bwana Paul Kagame ameweza kuyazungumzia, mambo na corruption, ni vitu ambavyo viko hapa nchini. Pili, taifa la Kenya linazungumzia mambo na dictatorship ambayo inatumika kuongoza watu wa Rwanda, kipindi ambapo dictatorship yenyewe hipo hapa nchini katika taifa letu. Take an example. Wanasema eti kwamba Rwanda wanatumia dictatorship kuweza kuleta sanity upande wa barabara, lakini hapa nchini kwetu yenyewe kuna dictatorship, mahala ambapo nakuta mahakama, mpenzi mtazamaji, inatoa uamuzi kwamba serikali iweze kusimamisha matozo ya housing project, lakini serikali inasonga mbele na kusema kwamba housing project it has to continue whether you like it or not. Is that not corruption? Mahakama inasimamisha Social Health Insurance Fund, serikali inasonga mbele na kuweza kusema kwamba lazima iweze kufanya kazi. Is that not corruption, dictatorship? So mambo haya na ujumbe huu inaonekana kwamba Mr. Paul Kagame alikuwa anaelekeza kuja hapa nchini. Sijui wazo lako ni lipi baada ya ujumbe wa Mr. Paul Kagame kuweza kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii, aswa mitandao ya kijamii ya hapa nchini? Sema nasi, narejea na mengi tena zaidi. Je, unaona mtazamaji wangu, tuko na viongozi ambao wanaweza wakatetea udiplomasia wa taifa la Kenya, kama viongozi ambao wako mamlakani ndio wanaua urafiki wa taifa la Kenya na mataifa mengine. Kama sasa hivi mwezi ambao uliweza kupita, tuliweza kuona Kenya ikiwa imekosana na Rwanda, Kenya ikiwa imekosana na Burundi, Kenya ikiwa imekosana na Kongo, Kenya ikiwa imekosana na Uganda, Kenya ikiwa imekosana na South Sudan, Kenya ikiwa imekosana na Sudani yenyewe, Kenya ikiwa imekosana na Somalia. Sasa tunaelekea wapi? Kipindi ambapo viongozi ambao wako mamlakani ndio wanaua what we call udiplomasia
Sema nasi na rejea na mingi tena zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Tafadhali chukua sekunde yako 1, 2, 3 uweze kupiga subscription, ubonyeze kengele na rejea na mingi tena zaidi.